客家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。Joseph，你做满面粗粗，莫欢喜。我年纪到了，真的要保养。不是啦，有点不开心。你脸臭臭是因为莫欢喜？因为我惹女朋友生气，所以是因为你迟到吗？你怎么知道啊？被你说破了。好，那我们今天就来教这个吧。Okay, let's teach you how to say angry and some situations related to that. 生气，莫欢喜，莫欢喜。你的女朋友为什么在生气？娘朋友，娘朋友，做马给的莫欢喜，做马给的莫欢喜，就是为什么她在生气 ，right？ 做马给 means why， and then 我的女朋友叫做朋友，朋友，那男朋友叫做男朋友，男朋友。Because I was late and so she's mad. 因为我慢到，因为我慢到，古手机懂莫欢喜，古手机懂莫欢喜。Okay, and don't forget this whole month is about being mad or angry, 生气，莫欢喜，莫欢喜。And there you have it, another Daily Hakka on ICRT. 什么大家？只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.